Good evening, everybody. Bonsoir à I am tous. Dr. Je Virginia suis Sin-Osberg, Virginia lead Sinosberg. for the Rotary District 7030 Je m'occupe dans le Childhood district Obesity 7030 de Prevention la Program. prévention de Welcome la to the webinar, d'obésité A infantile. Happy and Bienvenue à ce Healthy Start webinaire, for a Lifetime of un Wellness début and sain pour Well-Being, un style a de vie joint sain, organization of Rotary District un 7030 travail and the conjoint Healthy entre Caribbean le district Coalition. 7030 et la Special Healthy welcome Caribbean Coalition. to our Bienvenue district governor, à notre gouverneur de past district district, governor à Leslie nos Randami, past and gouverneurs our panelists, Leslie Professor Ramdami Margaret Ann St. et au John, professeur Margaret Dr. St. Larry John, Kubiak, au and Miss docteur Larry Odette de Kubiak Miranda. et à I Odette also Miranda. recognize the presence Je vois of aussi Dr. Tamara Remy, qu'il y a docteur board Tamara member Rami for the Healthy Caribbean qui Coalition. travaille pour la Healthy Caribbean Coalition. And I also have to recognize, and I'm happy to do so, the Et je presence suis of aussi ravi de voir cardiologist qu'il y a la Dr. présence du Bruno cardiologue Umrao docteur Singh Bruno from the Umrasing Generation Healthwise in the Netherlands. qui vient de It is very Hollande. exciting to see so many C'est different health vraiment and formidable de voir non-health disciplines toutes ces present at this disciplines webinar. présentes à ce webinaire. Once again, it gives Encore une me fois, great pleasure ça me fait vraiment to très welcome you plaisir all de vous at the accueillir start of this tous webinar. I now au début de ce invite webinaire. past District Governor Leslie Randami, who is standing in for District Governor Brian Et je vais passer la Glasgow, parole à Leslie to bring Ranami qui va us his parler pour Brian opening and Glasgow welcoming words. I do have to pour les say mots de that bienvenue. DG Brian is Brian traveling and on his way, so he voyage, might be joining us il va very peut-être nous soon. rejoindre And as soon au as he cours de joins ce us, webinaire. we will recognize his presence properly. DG Leslie, the Zoom is yours. Leslie, à ton tour. Thank you, Merci, merci Virginia. and observing the protocol already established, I would say good evening. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. I'm speaking on behalf of District Governor Brian. Je who, as parle au nom Virginia du gouverneur explained, Brian, is comme l'a not expliqué with us at this Virginia, qui n'est pas encore arrivé. So I read his message. His prepared Donc, message. je vais lire le Today, message qu'il a préparé. I'm Aujourd'hui, fulfilling one of my last duties c'est une as de District Governor mes dernières missions en tant que gouverneur 23-24 of District 2023-2024 du district So it is 70-30. with mixed feelings of Donc, c'est gratitude, avec des humbleness, sentiments de pride gratitude, and pleasure d'humilité, that I de welcome you plaisir all to this very que je vous important accueille webinar. tous à ce At webinaire the end of très this month, important. I will join the ranks À of la my fin de ce predecessors, mois, je vais with rejoindre mes whom I'm proud prédécesseurs to say I leave lasting footprints in our society. With the title A Happy and avec Healthy un Start titre for comme a le Lifetime début of sain Wellness and pour une Wellbeing. vie et This un fourth bien-être. edition of the Rotary La 4e HCC joint édition webinar de brings ce together webinaire two main challenges, re- global regroupe challenges, deux défis namely childhood globaux, obesity and l'obésité gender trafficking. infantile et la santé mentale. Also brings together two initiatives of Rotary, Et ça met namely ensemble deux the initiatives District du Center Rotary, Childhood Obesity Prevention Program le programme and de the Rotary prévention Action contre Group l'obésité of Mental infantile Health et Initiatives. le groupe Rotary pour la santé Data mentale. shows that in our region, Dans one notre in every région, 3 children un enfant are sur 3 overweight and est en obese, surpoids and ou that obèse. Caribbean countries join the ranks Et of les pays countries caribéens with high rates of suicide, ont the de most hauts taux de extreme suicide, expression of mental health problems. ce qui est l'expression la On plus the track ultime de records in problèmes addressing global mentaux. public health issues, Rotary District 7030 Le and district Healthy Caribbean 70-30 Coalition et la are Healthy the Caribbean organizations Coalition par excellence to join the fight against child obesity rejoignent and mental health la problems. lutte contre l'obésité infantile et les problèmes Partnerships in this mentaux. fight are Le key to partenariat combine our dans strength ce and combat resources. sont très importants And I'm happy to say pour trouver les that for the past ressources years, the et je suis Healthy ravi de Caribbean dire que Coalition has proven to be l'année one of our dernière, esteemed la Healthy Caribbean subject Coalition expert partners. Thank you, a pu trouver des HCC. partenaires différents. Merci I beaucoup à la congratulate the HCC. organizers of this Je webinar with félicite choice les and organisateurs de ce mix of webinaire panelists, bringing avec together toutes ces personnes regional que nous and allons international écouter, technical experts
and avec de experiences l'expertise to nationale et share my internationale knowledge and skills pour with us. partager la I'm connaissance. convinced Et je that the suis webinar will persuadé bring us que ce webinaire more knowledge and va nous apporter present us with plus more de innovative tools connaissances we et will use to plus, roll va out nous our apporter des projects and outils programs. pour nos Again, projets et nos programmes. welcome. Encore une fois, Thank you for the bienvenue. time taken from Merci your pour le busy temps que vous schedules prenez to participate in the pour webinar. participer à I ce hope that the webinaire. information you received today J'espère que les will informations que contribute vous to aurez ce robust soir projects and programs contribueront à for a plus de more robust projets impact. et de programmes avec un impact important. With this, I now hand over Je donne to maintenant our very la able parole moderators for the evening, Dr. Rosamond Adams, advisor, au Health Dr System and Rosemont Services for the Adams American Health Organization, and Daniel Walwin, et à Daniel Advocacy Walwin. Officer and Lead for Healthy Caribbean Youth, Healthy Caribbean Coalitions. Dr. Adams, Mrs. Walwin, over to you. Thank Je you. vous passe la parole. Merci. Thank you very much, Leslie. Merci beaucoup, Leslie. Good evening, everyone. It is my Bonsoir à pleasure to tous. welcome C'est avec you plaisir que to je this vous webinar. I am accueille à Rosamond ce Adams, and I webinaire. will be Je suis co-hosting Rosemont this Adams evening's webinar with Daniel. et je The vais objective is présenter to explore the ce impact of webinaire child avec Daniel. obesity and Donc, nous allons overweight parler de on a l'impact child's mental de health and l'obésité highlight the community and infantile et la policy-based santé solutions to mentale address one et trouver les of the solutions Caribbean's major health issues. The webinar contre will be ce divided problème into two majeur segments, focusing dans la on the Caraïbe. problem of child Ce webinaire va être obesity divisé and en its deux mental parties. health implications, D'abord se as well focaliser as the sur multifaceted l'obésité infantile response that is required. et puis Danielle, over to ensuite you. sur les Thanks, réponses Rosamond. Good evening, requises. everyone. Before we Bonsoir à begin, we tous. Avant de encourage all commencer, attendees to nous share their encourageons tout thoughts le and monde à reflections partager using the leurs chat pensées et leurs function réflexions and en their utilisant questions la via fonction the de Q&A chat function. et les The questions. webinar will be recorded and shared on both the Healthy Le Caribbean webinaire Coalition va être and Rotary District enregistré 7030's et YouTube être pages. If you require disponible interpretation, sur please HCC select the et sur box les and pages preferred YouTube du language district below. 7030. And you'll Si vous see voulez that there's entendre le a français, resources choisissez tab. Please click that, la and there are a langue que vous voulez number of écouter. resources which we will get into later on in the webinar. Now, we want Maintenant, to je hear voudrais from you. vous entendre. I'm going to encourage everybody Je vais to encourager tout le scan the monde QR à code scanner le or QR click code the link in the ou à chat. We have a question cliquer for sur you le that we're lien dans le chat. hoping Nous the avons une question responses are pour going to vous guide and et inform nous our espérons que vos discussion today. réponses vont So I'll give guider everyone nos a discussions moment aujourd'hui. to Donc, je vous donne un petit scan or moment log in. pour scanner ou vous The connecter. link is included in the chat. Le lien est dans le chat. Great. I'm seeing some thumbs up, which means that Très you are bien. in. Je vois qu'il y en a qui commencent. Great. Okay, excellent. So I think we can begin. So we want to Donc, hear nous from pouvons you. What do commencer. you think are the Qu'est-ce major que issues affecting a vous happy pensez and healthy start qui sont to les our problèmes region's majeurs qui children and youth? affectent Feel free to type those in, and hopefully we un can bon get a début few dans la vie responses dans la before we région begin. pour les enfants et les jeunes? Feel free to also use one or two words to describe. No need to feel pressure to write Vous n'avez a pas besoin sentence or two. d'écrire One or two words will des work phrases just complètes, fine. vous pouvez mettre un ou deux mots. Okay, we have one response. Violence in Nous the avons une homeschool réponse, la community. violence à la maison, à l'école, dans la I communauté, think that's something that across the region we can relate to. Lack of education, less manque activity. I'm assuming that d'éducation, might be moins physical d'activité, activity. je suppose l'activité physique, Lack of parental guidance. The environment for healthy habits has l'environnement, disappeared. Interesting. Fast food, too much les screen fast-food, time, technology, trop de temps devant social les écrans, media, la technologie, les réseaux sociaux, availability of healthy foods, lots of things that we're actually going to l'accès touch on à la today. nourriture saine, Lack of knowledge amongst parents on healthy food choices, financial constraints, problème de connaissance des parents sur les choix popular culture. de Okay, so we have nourriture. some things to work with, Donc, panelists. nous You avons can des see choses sur kind lesquelles of nous what pouvons our audience travailler. members are thinking. And so hopefully we can come back and reflect on some of these responses. On pourra revenir Thank à you ces all so réponses. much. And Merci so to get us beaucoup. started, I am going Donc, to turn it pour back over to commencer, je vais Dr. passer la Adams. parole. Rosamond, back over to you.
Thank au you, docteur Daniel. Adams Rosman. Merci, Daniel. It is my pleasure to J'ai le introduce plaisir de our présenter panelists for this nos first part intervenants of pour our cette première discussion. partie de discussion. They will discuss the issue of Ils vont childhood parler obesity du and problème mental health. de And we have l'obésité two infantile et la santé panelists, mentale. Professor St. John, Nous avons who d'abord is a professeur St. John, pediatrician and is qui the est chair of pédiatre, Barbados Childhood Obesity Prevention Coalition, and Miss Odette Miranda, et who Madame is a Odette parent. Miranda, qui est parent. We're going to hear from them, and I will Nous pose allons the les first écouter. question to Professor St. John. Professor Première St. question John, pour there is a professeur myth St. that John. childhood Il y a un obesity mythe que is l'obésité just infantile just has physical a juste des implications. Can implications you bust this physiques. myth and Est-ce que vous expand pouvez on the casser ce mental and mythe social et parler implications des of childhood implications obesity? mentales et sociales de That's a l'obésité very infantile? good question, C'est une très bonne question, Rosamond. Rosamond. Overweight and obesity, broadly Le speaking, surpoids et are l'obésité two significant sont non-communicable diseases which we deux are maladies seeing non increased transmissibles prevalence in que nous children. voyons augmenter And chez to les enfants. define it in a simple term, Et pour it's where there's an définir excess of simplement, body fat, which c'est un increases the excès risk of health de problems. graisse So et qui how do we objectively inclut, diagnose qui obesity? It's not implique just des an problèmes de eyeball santé. person, but objectively, scientifically, it's diagnosed when their body Scientifiquement, mass index c'est is outside of the expected normal diagnostiqué ratio, quand and this is calculated l'index by de the graisse est weight and height, trop by a important, specific way of calculating it. So it's avec quite un calcul un objective, not peu just savant. what people would look at. Children, C'est children assez and say, objectif. well, that child is overweight, and sometimes they're correct, sometimes they're not. C'est There pas are ce qu'on many voit en risk factors général. for Des fois, on overweight a and raison, des fois, obesity, on a tort. multifactorial. The Mais unhealthy l'obésité est diet, multifactorielle. sugar, high salt Il y in a our le régime, le community, sucre, le the sel, high saturated fat, processed and les ultra-processed graisses, foods intake, excessive food portions, especially trop unhealthy de snacks. nourriture et And surtout les snacks qui one ne of sont pas the sains. other factors, quite important, Et insufficient un movement. autre, And I noted somebody's questions was une related autre to raison, that. c'est So le too manque little de physical mouvement. activity, we Donc, become a trop victims of peu the built d'activité environment. We don't physique. any longer climb stairs. We take the Si on ne monte plus les elevator. We park the escaliers, car right outside the house. We don't walk si on distances, and the children are ne on their marche plus screen. assez, There's also the on passe du temps genetic sur les écrans. factors, and Il y a aussi les problèmes cultural génétiques, lifestyle les facteurs practices have génétiques, changed quite a bit. et bien sûr Fast food l'influence intake, because culturelle. people don't have time to cook. Les gens ne Increased cuisinent tobacco plus, consumption amongst the older folks, alcohol consumption l'alcool, le amongst older tabac, folks, smoking, and a lot more time with the electronic devices. et beaucoup de So temps sur this is les something which écrans. these are physical health Donc, implications. tout cela a des implications physiques. So these in children, it's the start Pour of les heart enfants, disease, lung c'est le disease, début then they have de changes problèmes in their liver. Diabetes cardiaques, type 2 is being problèmes seen at much aux earlier poumons, ages. le Their diabète qu'on voit apparaître de plus en gynecological plus and tôt, limb deformities, and their endocrine glands or kidneys are also affected. So these les are the reins sont physical aussi affectés. implications. Then, of Tout course, cela, ce moving sont les to one implications which we're physiques. focusing on is the mental health situation, Et on parle aussi de where la we're santé having mentale. issues. On a des problèmes Certainly, depression is seen in comme la greater dépression, prevalence, bullying, school performance, le inferiority harcèlement, associated with les obesity, résultats scolaires, conduct issues, just behaving odd at times, and it's related to their obesity. et tout ça est lié à leur Anxiety states, obésité. withdrawal, L'anxiété eating disorders are more prevalent, suicidal thoughts and et tendencies, des and équilibres post-traumatic alimentaires. stress disorders. So the mental health issues have been Donc, les escalating problèmes over mentaux time. In addition to augmentent this, in the avec adults, l'obésité. elevated blood pressure, Il y a arthritis, aussi gout, asthma, sleep la apnea, goutte, l'asthme, infertility, dementia, and stroke. So I've l'infertilité. outlined there in a short time the physical health implications and Donc, mental on health voit très bien issues les as well implications physiques et les related to problèmes obesity. mentaux Thank you reliés very à much, Professor l'obésité. St. John. Merci Quite a beaucoup, long professeur list St. of John. Donc, c'est physical vraiment une longue implications, liste but also you d'implications touch on the mental health physiques. On a implications aussi of parlé des obesity problèmes and also mentaux the social implications such as issues around et bullying, aussi des problèmes comme feeling le isolated, harcèlement, and so on.
Our le second sentiment panelist is d'isolement. Odette, and Odette Notre is deuxième going to present intervenante est to us, Odette et elle you know, va lived experience. Odette is nous parler de son is a expérience. mother of a daughter who Elle est is very mère overweight, d'une petite and qui est en surpoids. the daughter is now an adult, but she's going to speak to us about her Cette experience and petite est maintenant une tell adulte, us mais some elle of va the nous challenges parler that she did des face in défis terms of, I guess, some of the qu'elle a issues that eus, Professor did mention, peut-être les physical, problèmes qu'elle a social, connus, physiques, and mental health sociaux et implications. mentaux. So Odette, we understand that your daughter, who is now an Odette, adult, but can you share with us ta a bit fille about qui est your maintenant une journey adulte, from the est-ce que tu point peux of nous her parler un peu diagnosis plus and the impact that this would have de ce had qui s'est on passé not only on your avec daughter, but elle also on you and et by aussi les extension impacts qu'il y a eu on your sur family? toi et sur ta famille? Hi, good evening, everybody. Thank you Bonsoir for à giving tous. me the chance to talk Merci de me donner about l'opportunité de issue parler is sur very ce problème definitive stress factor in actually our whole qui crée family. beaucoup de stress dans I dans la am famille. 52 years old and I'm J'ai talking about my 52 ans eldest daughter. She's et je now parle de ma plus 31. grande And fille qui a maintenant I mean, we 31 speak ans. in long lists of questions where obesity comes from. And actually, I was trying to type. J'essayais And I de heard all of the questions that the taper people un petit peu des were choses et j'ai entendu les remarking questions the reason des for, and gens I'm like trying to keep up. de ce And que so les gens one thing pensaient qui étaient les is raisons pour through lesquelles elle était en every surpoids. discussion that we have about obesity, it's Toutes never les one discussions que thing. nous avons I was autour de 20 years l'obésité, c'est old jamais une when seule I chose. Quand was j'avais pregnant 20 with ans, my daughter. quand I had just moved out j'attendais of ma my parents' fille, house. I je lived in venais de Holland. quitter mes I parents, was je illegal in the country. vivais I had a en boyfriend. We Hollande, were non-stable. We didn't have proper j'étais avec un housing, and petit I was ami, pregnant. I nous didn't know n'avions that I was pas pregnant de until very logement et late in j'étais my trimester. enceinte. And the Je me doctor suis rendu told compte me très tard que j'étais enceinte that my child et le was docteur m'a dit que mon underfed, enfant était malnutrited mal nourri in the belly. dans I think that's l'utérus. where it all started. C'est là So que when tout she a was born, commencé. cute Donc, little quand elle est baby, née, then you tend to overfeed out of j'ai eu guilt. tendance à lui That's where donner it starts. beaucoup de And then nourriture and parce que je in culpabilisais. Donc, ça, hindsight, c'est le that's where début. it started. So you feed the child Donc, je la because you feel nourrissais guilty. parce que It's a lack je culpabilisais. of all kinds of emotional roller coaster feelings that overwhelm you C'était when you plein are de 20 years sentiments old and you have a baby qui in a m'habitaient alors que non-stable j'avais environment. 20 ans So after a couple of years, we moved to avec un Suriname, bébé. back with my Ensuite, family on where a I'm from, déménagé and I au have a very Suriname, d'où je suis originaire. Northeastern soul, a very Et j'ai eu grandmother, my une grandmother, grand-mère. was J'avais une very grand-mère prompt in the way she looked, the way she carried herself. qui faisait très attention à son I was apparence. trying to build my career then. I J'essayais de was me a young construire woman. une carrière So à my ce mother and my moment-là. grandmother took Donc, ma care mère et of ma my daughter grand-mère ont for a long pris time. soin de ma And fille pendant un she was moment very critical of my daughter. So et elle there were a lot critiquait of factors, beaucoup being bullied, ma absence of a petite. father, which Donc, il y avait actually l'absence never du, gave my daughter the du, chance to du père. overcome her relationship with food. All Ma of a fille n'a sudden, jamais pu dépasser sa food relation avec la turned into comfort nourriture. food, turned La into nourriture était un an addiction réconfort to food. et c'est devenu une My daughter is addiction. now almost 32 years old Ma fille and a is maintenant struggling presque a lot 32 ans with mental et health. lutte It's avec la never santé one thing. mentale. It's never one reason. C'est It's jamais never one une seule solution. une seule And she is struggling a raison, lot. une She's seule morbidly solution. obese. There was a period in time where she Il y avait forbade me to un talk moment où about elle her m'interdisait situation de because parler de if sa I were to situation address it, parce que she si j'en would parlais, not speak to me. elle ne me parlait So pas. I carefully avoided the subject for years. Donc, j'ai évité le sujet pendant As des she was années. growing up, my mother Pendant qu'elle grandissait, tried ma mère bribing her with all kinds of things. I'll get you a new essayait wardrobe, I'll get you this, I'll pay you that. de lui In dire, je order vais for t'acheter her tel to vêtement, je vais get t'acheter her telle their chose, mind to pour change essayer d'avoir un or to déclic, pour accept qu'il y ait un change. And I changement, think pour qu'elle accepte le those changement. situations only made things worse. Et je crois que So tout ça, now ça a at empiré les choses. stage in life where Donc maintenant, elle est à un she's a beautiful stade soul. où She has elle a a lot of une talents, âme formidable, but elle a she beaucoup de has talent, so much issues mais in elle a mental tellement health, de problèmes which regards to mentaux her being morbid obese. par rapport à son But she's obésité still, morbide. I'm very proud of her. Je She suis goes très out there, she dresses fière beautifully. d'elle. She is a Elle beautiful s'habille soul. très bien. But one C'est time une she, personne I was on the formidable. phone with her
excuse Et une me fois, for j'étais au taking a téléphone little more time. avec was elle. on the Désolé, phone je with prends un peu de her, temps. and J'étais au she téléphone avec told me, elle Mom, do you have et half elle an m'a hour dit, time? Because I want to explain to Maman, you est-ce que how tu as I une demi-heure go pour through moi my parce que day. je veux t'expliquer So she comment je says, passe la okay. journée. I wake up in the morning, Elle me and dit, je then me lève I'm le thinking, matin oh my et God, I have to je go up pense in the bathroom and au stand fait que and je get dois aller dressed and à la bathe. salle de bain, And I me have to go laver. 3 flights of stairs down. And then I'm thinking, okay, so I'm opening the door. Who will I see when I'm outside the door? Et qui Will c'est they que je vais see voir quand me? je vais What will they sortir? Est-ce think? qu'on va me voir? Qu'est-ce que les When gens I'm vont penser de walking, moi quand I je constantly look marche? around me and Je regarde ask toujours autour de myself moi quand je who's marche et je watching me me. Am demande I qui me holding regarde. anybody up because I'm walking Et est-ce que je slow? ralentis quelqu'un parce que Is je anybody marche judging my doucement? clothes? Est-ce que Are they quelqu'un juge looking at mes me vêtements? for Est-ce taking qu'il 2 me seats regarde in the chair waiting for the parce que je bus? prends 2 places So dans le actually, bus? I only then recognized that C'est là actually que je me every suis second rendu of the compte day que she is chaque seconde confronting de la journée, elle est the confrontée judgment of au jugement everybody around her, work, de tout le monde autour d'elle, uh, the family, of course, la friends, famille, bien sûr, les amis, and she tends to overcompensate. et elle So a it's tendance à such a compenser. C'est vraiment un such a complexe, complex problem c'est un énorme ever problème since she was in my belly up until the fact that she's now depuis a qu'elle est young toute woman, petite, alors que 30 maintenant elle est years une old. jeune Every fille. aspect of her life Tous is les aspects de being sa vie affected sont by not only affectés the obesity, but par the mental health l'obésité issues et aussi les problèmes that de came santé mentale. through a whole lifelong journey, actually. And it's a struggle, and the struggle is C'est real. une lutte. La And lutte est I réelle listened to her for half an hour, and et je l'ai écoutée pendant une actually the demi-heure only thing I could do after was et tout ce cry que j'ai pu because après, you don't tout ce que j'ai pu faire après, c'est pleurer. understand what people with obesity go through, what On ne goes comprend on pas in their toujours mind, ce qui se just passe dans la tête des gens qui for the souffrent fact that d'obésité. she's big. She talks to me like she has to take 2 seats when she's on a flight. Elle m'a dit qu'elle prend She 2 even sièges feels quand elle guilty prend because she un takes up some avion. more cloth Elle, for wearing clothes elle and se sent making même her clothes more expensive. coupable parce So qu'elle those achète, basic things that we elle take for prend plus de granted tissu pour les are a vêtements qu'elle real porte. life struggle for her. Donc c'est vraiment une lutte quotidienne pour elle. Thank you very much, Odette, for that. Merci beaucoup, Odette. As Professor St. John mentioned, there are physical, mental, and Et comme a social mentionné le implications. docteur And St. from your John, il lived y a experience, des problèmes you physiques, il y a really aussi des problèmes mentioned a lot of mentaux. mental Et health issues that tu as sometimes we put aside and take for granted and don't recognize that parlé these do exist in someone who has obesity de choses que and is connaissent les overweight, personnes qui but souffrent also some of the social d'obésité, issues that you do have et to aussi les confront problèmes on a daily sociaux basis living que with connaît ta obesity fille qui vit avec l'obésité. and overweight. So we thank both of you for that. Donc, on vous remercie toutes les We're deux. then going to move into the Nous second allons part of maintenant our discussion, and Daniel, I'll passer à hand over to you at this point. Thanks, Rosemary. écouter So thank the panelists again. Daniel. Merci, We just heard a pour les little bit about the interventions. problem. We Nous heard avons about some of the entendu challenges, parler and du now we're going to problème, be des kind of défis. shifting the Et là, discussion to nous how allons we un peu prevent, changer la manage, cope with childhood discussion obesity and some of pour the voir mental comment health est-ce qu'on peut implications that were prévenir mentioned. And l'obésité. so this is just a gentle reminder to Donc, everyone c'est who's attending to juste please un share your thoughts, rappel. reflections in the chat, Merci and de also partager if you vos have any pensées dans le questions for our chat. panelists, Si vous avez please des include them questions, in the n'hésitez Q&A pas. box. And so again, we got a good sense of what the Donc, challenges on are a eu une from vision both des Prof. défis St. John as well as de Odette la sharing part her du personal docteur St. John et experience. And d'Odette. so now we're going to invite them both Maintenant, back, nous allons as les well as Dr. inviter, Larry Kubiak, ainsi who's que the le past docteur director Larry of Kubiak, Psychological Services of the Tallahassee Memorial Behavior Health Center, to join the panel. And now we're really going to be diving into the whole of society et approach that nous we allons really need to address parler de childhood obesity, l'approche de address la some of the mental société, health issues comment that we've been chatting s'occuper du about. problème So de we're going to look from an l'obésité. individual level, Nous community allons level, as regarder well as a ça au policy niveau de level. And so to l'individu et de la start, société. Odette, thank you so Donc, pour much again for commencer, sharing Odette, your merci personal beaucoup d'avoir experience. partagé And so cette all of that expérience being personnelle. said, what Donc, advice do you have for quel parents conseil who have children who as-tu might be pour les living with parents weight qui and ont obesity? des enfants qui ont des problèmes de poids? Well, first, Tout d'abord, my first advice is, mon premier and that's from conseil, personal experience, when you ce are a young serait parent and you actually quand do vous not êtes un have jeune as much parent experience or et que vous n'avez pas guidance, beaucoup d'expérience, I
I think it's very Je important pense que c'est to très important realize that de you are the se rendre parent, compte and at que a vous very êtes le young parent age, you should take charge. I et que vous didn't, devez prendre les not choses enough, en main. Je ne l'ai pas and fait ou I pas would, assez. this is of course my side of the problem of C'est hers, bien because sûr it's not her ma problem vision des alone. choses. I feel Ce very n'est pas son concerned, very problème. worried every day for her health, Je suis très inquiète and the pour sa fact that santé she has a hard tous les time jours et pour le mentally fait qu'elle ait du getting to a mal point where she can mentalement accept à tel point the qu'elle change that she wants, because she wants the change, only it's too qu'elle hard n'arrive for pas à her. accepter So le changement I parce qu'elle would, veut changer, mais I c'est trop would difficile really pour elle. want to emphasize Je voudrais vraiment when your insister, child is young, because that's the quand mistake votre that I enfant made. est jeune, Trying to provide for my family, I was a single mom, and j'essayais therefore not spending enough time de for m'occuper de ma balance, famille. J'étais mère working too célibataire. much Je in order to travaillais want to provide, trop pour pouvoir m'en and therefore sortir also trying to make up with food or et j'essayais sweets de or compenser avec la taking the child nourriture, to les dinner bonbons, out, eating and la stuff like that. sortais pour We try, manger, des we choses try to comme make ça. up for something. On essaye So I do de feel that it's very compenser. Donc, important je pense que to c'est très important manage actually the guilt de that gérer comes la with this culpabilité situation, qui vient avec ce and type de realize that it situation is et de actually se you as a rendre parent compte que c'est vous, en tant que who parent, has the most important qui hand avez in the way la that the main child grows up. par rapport à la façon dont votre enfant grandit. It's very odd, because when I got my second child, I Quand j'ai eu promised mon myself I deuxième wouldn't make the enfant, same je me mistakes suis as the first promis one. de ne pas faire la même The erreur. consequence of that is that Les I have a conséquences, c'est child que who's j'ai always une like this enfant thin, qui est toujours so très très very mince, opposite of my qui est older daughter. l'opposé So de ma première fille. I think I made the same mistake, but only Je pense que j'ai fait la même erreur, mais one de was l'autre côté, overfeeding, because I felt guilty of une à qui j'ai trop donné à manger, not being knowledgeable of the pregnancy because of all of the stress that I was living in. Turning it over into another child, et une autre you tend to overcompensate by over managing what she eats and making sure that avec she qui j'ai doesn't trop eat géré ce not enough qu'elle sugar, devait no manger. sugar, and to a Pas de stressful limit. sucre, So the result of that et is je lui ai créé having trop a de stress. morbid obese child on the one hand, Donc j'ai and une having a enfant qui super est skinny obèse child on the other hand. d'un côté So et une autre qui there's est très très actually, maigre. yeah. And then you ask yourself, which one Donc would you après, on se prefer? dit, Because qu'est-ce it's qu'on a préfère comme competition between situation? them all. Parce que c'est une One of compétition my en fait. eldest daughters, her mental health issues Ma is always, yeah, fille aînée because my sister is skinny, that everybody thinks she's pretty, and that makes her the pense que single mom parce que sa insecure. petite sœur est But mince, tout le the monde la other trouve child jolie, has a less bubbly et personality, has a whole different character, doesn't l'autre enfant a un caractère communicate with complètement people a lot, différent, elle ne doesn't have a lot communique of pas avec les friends, gens, elle n'a pas and my beaucoup eldest d'amis, daughter does. So alors que it ma plus turns grande out to be fille a est ici. competition between the two of them. Donc c'est un Yeah, peu une because I'm compétition entre fat, elles deux. then this Donc parce happens, que and je because suis she's grosse, skinny, ça se then she passe, gets et elle more parce qu'elle est mince, privileges. elle a So plus de this is chance. a constant competition that actually has an Donc c'est effect une on the compétition relationship that they constante have qui a together with un each other, effet but sur la also relation qu'elles ont, has an effect mais on ça a both aussi un their effet mental sur health, because leur santé both mentale à toutes les deux, parce qu'elles ont toutes les deux des mental health problèmes. issue problems. And it's very easy to look at my Donc overweight c'est child and facile de say, okay, well, regarder that's where celle the qui est problem is. obèse et en me disant c'est I ça son think problème, that's not where her problem is. I think mais that's c'est just pas ça. a show of her C'est problem. juste I think that une she manifestation de ce also qu'elle a wanted comme to protect problème. herself Parce qu'elle voulait aussi se from protéger me, and de la creating a douleur literal shield around et elle a her body, créé comme un and her heart, bouclier avec around her son soul and her corps spirit, in order to protect autour herself. de son âme. So it's not only just Donc ce n'est pas the seulement actual kilos, but les also a kilos, shield that you can mais hide aussi in, cette trying protection to protect yourself from everything that's out there. de tout ce qui se passe So à l'extérieur. the situation is so complex. Donc la situation est vraiment très, 1 très hour webinar complexe. is not Is not enough. Is not enough. Un webinaire ne suffit Thank pas. you, Odette. And someone noted in the Merci chat that beaucoup, what Odette. you shared is a very powerful testimony. I'm hearing Quelqu'un a dit dans a le lot chat of que le deep-rooted témoignage est très fort. challenges, but that addressing this, all of that you've described, really Tout ce is que tu a family level décris intervention.
but that I know we're talking about the children and the support that On they parle need, des but the whole enfants, family le also needs soutien support in kind dont of ils ont besoin, navigating mais toute la famille a the next besoin de steps. soutien So dans thank you so dans much ce for cas-là. Donc, sharing. And merci I'd like to beaucoup bring in Dr. pour le Kubiak here. partage. Je He's vais wearing passer la many, many parole au hats docteur today. Kubiak. And Dr. Kubiak, I'd like to Docteur invite you to Kubiak, comment on anything that je voudrais que Odette may have vous shared commentiez ce that may que have resonated Odette with you a and dit leave our audience some tips for et nous donner helping our peut-être children and young des people idées manage pour their aider mental health. Well, thank ces you very much. enfants And I first à of all gérer want leur to santé thank mentale. Odette Je veux for d'abord being brave remercier enough to Odette share d'avoir what été she assez and her daughter courageuse went pour through. partager ce qu'elle a I vécu think avec that sa will fille. serve as a model for many Je of the pense que rest of us c'est un to modèle pour understand beaucoup this d'entre better nous and, pour and comprendre try to learn from some of the challenges et that she faced. d'apprendre des In problèmes looking qu'on at peut some of the avoir. things that she said, Quand je pense à ce several qu'elle things a stuck dit, out to me. No il y a one beaucoup de thing choses qui m'ont contributed to marqué. the problem. It wasn't Il n'y a just, pas une seule chose qui a créé le this, that, or problème. the other thing. It was a combination thing. C'était une It's a very combinaison de choses. multifaceted problem. C'est un And problème sometimes we do eating not just multifactoriel. to sustain ourselves, but to deal with our emotions. When we're feeling Manger, ça a un when we're rapport feeling avec nos anxious, émotions, quand or on se feeling sent stressé, ostracized, bullied, or quand whatever, on se sent we may use ostracisé, emotional eating harcelé. to On help peut deal with that. utiliser la nourriture pour And gérer tout again, ça. Odette talked about the Et significant Odette mental a health aussi issues parlé that aux contributed. problèmes You can't mentaux. just focus on the weight. On ne You peut pas can't just focus seulement on se the physical focaliser aspects sur of this. You les really aspects have to physiques. realize that this Il is an faut emotional se issue. rendre compte que c'est un problème And that her émotionnel. daughter felt juged and stigmatized by Et this. sa And I fille se really sent took jugée et a stigmatisée. lot from what she said about it's Et important. She was a young c'est mother. She didn't really important know, de dire qu'elle était une but jeune it's maman. important for the parent On to ne take savait pas charge. vraiment. And we have, C'est I would important encourage pour les people to parents take de advantage of the resources that we s'occuper de have, leurs enfants. because among other things, there is a resource from the American Il y a Psychological des Association ressources de that looks at l'Association best américaine practices, pour la research and psychologie, où things il y a des in bonnes terms of how to pratiques deal with this. And it really pour is a savoir comment family gérer. approach. You can't just send your child off to C'est pas someone to seulement deal with this. You need to envoyer have l'enfant voir an quelqu'un pour régler entire ce family approach. problème. Il y a tout un processus dans la famille. If the parents eat properly, if Si the le parent parents fait limit du sport, screen mange time and all these other correctement, kinds of things, toutes then ces choses, that's supported by more healthy food at school and so alors on. et que c'est soutenu par de la bonne Mental health's an nourriture à authority, l'école, and the moins saine. World Health Organization has said that there is no health without L'OMS mental health. a You've dit qu'il got n'y a to pas de deal with santé sans mental la health santé as well. mentale. Now, that doesn't Il mean faut gérer la everybody santé has mentale mental health aussi. issues, Ça ne veut but pas the dire que tout le monde a des absence of a problèmes mental illness mentaux, does not mean mais that you're mentally healthy. And I want to share several things, a few things in terms of what je I veux see partager as components certaines to choses comme je positive vois mental health. qui sont Being des able to cope des well with composants your emotions. And I like de things to problèmes be de affirmative. santé So mentale. Il faut boil gérer slowly and calm quickly. ses émotions. Being able to relate well to others. Être capable d'avoir une bonne relation avec les autres personnes. Being to deal with not just weight issues, but everything else. So I can connect with anyone and everyone. Having a sense of mastery in meeting the needs of everyday life. Life is Avoir challenging. l'impression The de more gérer les we choses au success quotidien. in mastering something, the more Si vous comfortable we réussissez à feel gérer when des taking choses, on plus other on est challenges. à So l'aise et I can on va vers live d'autres défis. successfully. Donc, si Having je gère les positive choses physical health. correctement, You can't have positive mental health without avoir une having bonne santé mentale positive physical health, et and aussi vice avoir versa. une So bonne I will santé embrace a physique. healthy lifestyle. Improving Donc, our avoir resilience, being able un to style de bounce vie back sain, from things that are challenging to us. So arriver à I se remettre de embrace choses and grow difficiles, from challenges. And then establishing avoir meaningful de relationships la with others résilience. who are supporting in times of need. Do you have someone Et that est-ce you que can vous go to avez talk to quelqu'un à qui when vous pouvez things are parler really tough? I don't mean quand les choses somebody sont on the difficiles? internet. J'ai I pas mean dit somebody quelqu'un who's sur really can talk Internet, to, mais whether it be a quelqu'un à qui parent, vous pouvez a vraiment friend, parler, un grandparent, parent, whomever. un ami, People will help me if needed. And then des finally, gens being qui able vont to m'aider communicate our si needs to besoin. others Et in an est-ce qu'on peut assertive way, exprimer and ses being able besoins to aux autres listen to others in a et écouter compassionate and les autres understanding way. de I manière can bienveillante? communicate my needs effectively and hear and appropriately respond when others are in need. So I think those are some components. Je The pense more que we ce can sont des help our composants qui children peuvent aider incorporate those nos enfants positive issues in à, mental à, health, the better we can help them dealing not à just with grandir correctement weight issues, but other issues and et à challenges gérer they're les facing. problèmes de poids ou de santé Thank mentale. you, Dr. Kubiak. And I Merci know beaucoup, I Dr. asked you to give Kubiak. those tips related to children Je and vous youth, ai but I'm dit here de writing donner notes, and I quelques imagine some of our audience members are doing the same because these are things that we can do petites aides pour today voir ce to qu'on peut really help faire et j'ai us pris des notes.
in taking Donc, ça charge peut of our vraiment mental nous health. So aider thank you for sharing those. pour And as I gérer notre mentioned, santé Dr. Webb, mentale. you're Merci. wearing multiple hats. So you are also the officer in the Rotary Action Group on Mental Health Monsieur Initiatives, and the Dr. mission of this Kubiak, group is really to break stigma, vous raise gérez awareness, and increase un groupe qui capacity s'occupe for treatment and de prevention. la prise de The conscience Rotary sur la Action Group on prévention Mental Health Initiatives, if du I Rotary pronounce Group, that du correctly, groupe provides d'action du assistance and Rotary support to Rotary clubs, districts, and multi-districts in planning and implementing large-scale community development projects that will improve mental health pour le services développement in des their respective projets qui communities. mettent en avant So you heard about the issue of childhood la obesity. We lutte just spoke about that contre and mental health l'obésité implications. infantile. How can RAG contribute to the solution? What can be Comment done est-ce to qu'on support the peut development of projects, contribuer aux programs, and solutions? Comment on toolkits peut to prevent, manage, développer and des cope with the programmes, mental des health projets repercussions of the issue of childhood obesity? Well, pour la our répercussion action group is de probably the one that's growing l'obésité the infantile. fastest Notre right groupe now. And d'action a big part va of that très is the vite fact that our international president, Gordon parce que McNamee, is notre probably président the most young international health-oriented international president I've est ever le seen. président qui s'occupe le plus de Unfortunately, santé he mentale. came by that very honestly because his own brother committed suicide Il pretty est concerné par ce unexpectedly problème parce que several years son ago. frère s'est So suicidé at his de manière international très assembly, inattendue il y a he quelques années. identified those three major components that he has Et promoted around the world. And il if parle de you ce go to our website problème and in the partout dans le resources, monde. Si you'll vous see a allez link to our sur website. notre You'll see some site, vous other verrez un lien, resources that we've talked des about. ressources. And if you go there, you'll see that we Vous have verrez each que of those nous three initiatives avons outlined ces there, trois and you can just initiatives click on that and you can find et vous things pouvez going cliquer on dessus et vous pouvez voir ce qui that se you can passe model after. Now, one et of vous the pouvez things that we suivre ces found modèles. as a resource is developing Une des ressources que toolkits, nous avons, c'est de things that développer des kits anybody pour can l'école, use to des choses que specifically tout le monde deal peut with utiliser challenges. And quand on a actually, des I défis. developed one on specifically for RILE, Rotary Youth Leadership Award on building J'en ai développé resilience. un pour le I did it le RILA. with our un- RILE students, and many of them, probably 2/3 of them, had areas where they needed to improve their resilience. And Et so c'était sur le we problème de la spent a good résilience. part of the weekend Nous talking avons about ways passé to pas mal de improve temps pendant un resilience. week-end à And parler de la resilience, we always talk about résilience. bouncing back from something, but On it's parle really toujours bouncing de forward, because rebondir d'une once you've situation. experienced a challenge, you're not the Une same fois que vous person. avez eu un problème, vous n'êtes You pas la are même personne que a vous étiez. different person. Vous And êtes une so it's personne bouncing forward, not just différente. bouncing Donc, back. And so il faut se remettre. we have projects around the world. Nous avons des projets There's dans a le monde project in entier. India that has Il y been a un projet replicated en in Inde Africa as qui a well été on preventing dupliqué en depression and Afrique helping pour prévenir la young dépression females deal sur les with jeunes femmes, depression. Identifying it, learning ways of coping with it, learning ways to identifier, survive it, and so on. voir comment s'en Because we know remettre. that not everybody who's depressed, but severe depression can lead to Et la suicide. dépression And we sévère know peut that mener au people suicide. who Donc, are obese and so on, they're more stigmatized. et les gens qui sont They obèses have low sont plus self-esteem, they're bullied stigmatisés, quite often, and n'ont so pas on. confiance en So we eux. have toolkits there that have been Donc, tried all around the world. And we have chapters. nous avons In des fact, exemples du monde entier. I have to, do a shout out to 7030, because you will be Et one je of our newest vais dire chapters. We have bravo over au 30 district around the world, 7030 and you will be one of our new ones. And so Rotary clubs parce can que vous work allez faire closer partie de notre with us expérience to aussi. implement those and help us to expand those to even greater areas around the world. So we're a tremendous resource. We vet Nous avons énormément de the ressources. materials from agency. There's so much stuff out there. Il y a énormément And de you choses can sur be ce able site. to Vous go to devriez aller someplace voir. where you can get reliable, trustworthy Et il faut que information. vous If puissiez you go avoir to de our website, you can de get that. l'information We encourage you to do so. fiable. Donc, nous vous Excellent. Thank encourageons you, à aller Larry. voir. Kudos to you Merci and your beaucoup, broader team. I Dr. think also Kubiak. starting off with the fact that you had a leader who had a great vision, and we have had quite Ça aide d'avoir quite un a few leader qui a leaders like that in une the vision Caribbean. et nous en And avons thank you for the dans la resources that you Caraïbe. provide. Donc, Again, merci pour les everyone, ressources check que out vous the avez. resources tab for Donc, some of those that regardez Larry would have ces mentioned. ressources. And so on that same point of Et donc, resources, Larry, par rapport à ces I'm ressources, really pleased to je share suis that the vraiment Caribbean now ravi de has a dire que la mental health Caraïbe hub a of maintenant un hub resources for de young santé people. mentale And this pour les is jeunes. due to the fantastic work and vision of Et c'est grâce au Unisoutheastern travail Caribbean in
collaboration with USAID, Let's Unpack It, which is a youth-led, youth-focused mental health organization based d'une in Barbados, but they organisation have reach qui est across the basée region. à la Barbade. They would have developed a number of Ils ont resources, développé énormément de including ressources, a youth workbook, games, incluant all des again cahiers d'activité, des informed jeux by young people for young people pour les jeunes right in the Caribbean. And the dans la Healthy Caribbean Caraïbe. Coalition was thrilled to have Et la contributed to the HCC a development of contribué au directories développement of mental health and psychosocial support services in 12 countries. So de ces I'm going to share ressources the dans link in the 12 chat pays. for Je vais access to partager the le Young lien Caribbean dans Minds le chat website. And pour now que vous I'm voyez going ce to ask site. that we share a video from David from Let's Unpack It, who's going Et to nous be allons passer telling une us a little bit vidéo more about Young Caribbean de Minds. David qui va nous parler un petit peu Partners, de ces jeunes de la colleagues, Caraïbe. friends, it is my delight as president of Let's Unpack It to present to you this body of work, Young Caribbean Minds, the digital mental health platform for Caribbean youth developed in partnership with USAID, the University of the West Indies, and UNICEF. We know that access to support and high quality resources are key to preventing poor mental health outcomes amongst Caribbean youth. And so I'm so thrilled that we're able to launch today resources that can help Caribbean youth where they're at and help them to prioritize their own mental health and well-being. Welcome to YoungCaribbeanMinds.com, a digital hub for mental health resources developed by the Let's Unpack It and UNICEF focal points. The website has many interactive links where you can find resources and support, such as the Young Caribbean Minds Mental Health Workbook and country-specific directories of government mental health and psychosocial support services. You also have a chance to win 2 tickets courtesy of Caribbean Airlines to a Caribbean destination. So be sure to follow the instructions and you could be the lucky winner. Let's show you one element of the website created by the Let's Unpack It and UNICEF focal points. On the homepage, scroll until you see View Workbook. There, you can view the amazing and knowledge-packed workbook created just for you by the LUI and UNICEF focal points. Inside, you will see those lovely authors, as well as an amazing welcome message and your own boarding pass. Don't know where to go? Have no fear, as we have your itinerary all planned out. From a snippet of our 17 beautiful Caribbean islands to mental health tips at the top of each page, we've got the resource just for you. But wait, there's more. After every country page, we have an activity to help you along your mental wellness journey, and a little extra something with each QR code that you scan. When you've completed the workbook, be sure to complete your arrival form at the end for a chance to win a very special gift. Now, you have to promise me one more thing. Don't keep it to yourself. Be sure to share it with all your friends and family. You can find it at www.youngcaribbeanminds.com. For the youth, by the youth. We got you covered. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager la vidéo avec vous. Donc, encore une fois, il y a des cahiers d'activité, il y a des jeux, les services du gouvernement, pour que les jeunes soient informés et on vous encourage à partager cette information. Donc, nous avons parlé de la perspective des parents et nous avons quelques petites choses à suivre pour arriver à y arriver. Une des choses dont on a parlé, c'est l'importance de la famille. Et ça fait partie du traitement pour l'obésité infantile. Donc, est-ce que tu peux nous parler du projet, du programme que tu mets en place et comment ce programme... Sorry about Oh, that. on t'entend pas. Thank you. Voilà. Larry's presentation was extremely interesting. Merci, la présentation de Larry était vraiment In très keeping with the World intéressante. Health Organization, what is health? A state of physical, La mental, santé, and c'est social un état de well-being. So we physique, tend to focus on the physical. mental We et don't social. look at the other
sections, which is very important. Donc, nous allons parler de I'm cette going to section give qui est a bit of importante. information about Je vais vous the donner quelques Youth Gym. informations The Youth Gym was sur YouGym. founded some 10 years ago Ça a by été the fondé il y a une CEO dizaine at the d'années Heart and Stroke Foundation of Barbados and myself. à la And Barbade. the need came out because Et le besoin I, being a est consultant at the Queen né Elizabeth Hospital, our main and only hospital, as we would say, found the de, need for du besoin de further l'hôpital development of students who pour are le overweight and développement obese to be able to des enfants qui étaient have some obèses results and improvement in their pour health qu'il y ait un status. petit peu So what would happen d'amélioration would be dans they leur would be état, referred to the leur clinic état and you would de counsel them, santé. and then that's about it. Refer to nutritionists, but holistic and family education, Donc, very on a important. pensé à s'occuper And de as Odette stated, l'éducation des familles. the obesity overweight Et issue comme Odette starts a from in dit, utero when the child's conceived, l'obésité peut because commencer if in utero. normally there's a 7% chance of overweight obesity, but one parent, there's a 40% chance for the child, and two parents, an Et 80% chance. il y a un parent And there are a lot qui est of obèse, on factors a which 40% de chance influence d'être what is obèse. going Si to les deux happen. parents, 80% The Youth que l'enfant Gym soit obèse. caters to students between the Donc, ages of on 8 s'occupe and des 19, enfants entre and 8 they et are 19 referred ans by clinics, doctors, schools et to the ils sont Heart and Stroke suivis Foundation, par which l'école graciously et avail des their médecins. Saturday morning free from adult training for the students. And they are supervised by a pediatric Ils sont suivis physical par des education pédiatres, trainer. des Incorporated in a structured éducateurs program sportifs. is nutrition training and healthy meals being On leur prepared by the apprend students à se themselves, nourrir correctement. and psychology sessions for Et il y a aussi counseling, des sessions because de the conseils mental health psychologiques issue and aspects are parce que very, l'aspect very mental impacting on the est students' très development. important pour le And we développement de ces usually enfants. give them a certificate Et at on the leur end of donne the year un to certificat show au that bout they've d'un an participated. pour montrer qu'ils ont What the participé program au involves is they programme. come in age groups like 8 to 11, 11 Ils to viennent dans 14, des groupes 14 to 19, de 8 à from 11 8 ans, a.m. de in the morning, 11 and they à do 15 ans et de 15 à treadmill 19 ans. workout, and then they're outside Ils with font un playing petit ball peu de games and things of that nature. sport et ensuite ils ont des jeux. Dancercise also is involved. But most importantly, Mais the surtout, focus being on their nutrition, on because s'occupe de you can leur exercise all you nutrition want. You cannot parce que vous pouvez faire possibly du sport exercise away tant que vous obesity. voulez, So mais the vous ne pouvez eating pas faire habits disparaître focus on what they're l'obésité taking avec le in sport. and their On physical s'occupe de ce activity, qu'ils as well as how to mangent. cope. These children are extremely affected, some of them Ces in enfants sont school, très because they're bullied, they're affectés à l'école ostracized, parce qu'ils sont and it can harcelés, affect them a lot. ostracisés, et ça So les this is affecte very important. beaucoup. We involve the Donc c'est très parents, important the peer d'impliquer les providers, parents, grandparents, because they're les the people making the grands-parents, meals and parce que ce sont les shopping gens in qui the font les supermarkets. repas et qui So font les this courses. is very, very important. The Donc Youth c'est Gym's role in our très community. important Although we only dans take notre a few communauté. students, we Même try si on ne to prend que spread it through the quelques schools. We've élèves, promoted the on se formation of health fait clubs aussi in la schools promotion where they again aux focus écoles on nutrition, pour physical qu'il y ait un activity, focus and sur la approach to nutrition, the situation les efforts as a physiques, non-communicable disease. pour parler de Thank you, cette Prof. maladie non transmissible. Again, I think the youth Merci gym is something beaucoup, that we could Margaret. all learn lessons from in terms of Je pense applying it in our local territories, and qu'on apprend des choses qu'on peut appliquer just dans hearing nos what we've heard territoires so far. I locaux. know we're not near the end Ce yet, que but nous just hearing avons what we've heard so entendu far, jusqu'à keep présent, thinking about what Larry started his remarks off with, that there's no health without mental health. And similarly, when we're ça me trying fait to penser à la phrase qu'il n'y a manage pas de childhood santé sans obesity, I think santé we can all mentale. appreciate, just On from peut what's been tous shared so far, the apprécier ce qui a importance été of this partagé jusqu'à comprehensive présent approach. et cette approche And Prof, globale. the youth gym uses that as a guiding light. Et on So voit thank que you for sharing ce a bit more about programme that. a And une Prof, we're going to approche have globale. you kind of Merci close out beaucoup. this part of the Et discussion nous allons talking about the arrêter cette policy level partie. intervention. In your professional opinion, in the work that you do with the Dans Heart and Stroke votre Foundation of travail, Barbados, what needs to be done to help treat, qu'est-ce manage, prevent qui peut childhood être fait obesity and the broader mental and social implications sur ces associated? implications que nous Yes, avons? it is a very, very C'est overwhelming challenge. It un défi très, involves très important. all sorts of
levels, the schools, the qui implique home, plusieurs the niveaux, les nurseries, écoles, all la these are maison. involved. And as I said, from day one, when a child is Et born, dès we le have premier to jour de focus vie de on l'enfant, prevention. il faut se Now, focaliser sur la recently, prévention. in Barbados, we have had Récemment, the à la approval of a Barbade, schools nous avons nutrition eu policy, and this eu was l'accord went through a de, number of years trying to get it done. As you know, des with politiques qui governments, the s'occupent de wheels can move nutrition. more slowly than you want. So we have a schools nutrition policy in many countries Nous in the avons des world have politiques this, pour les and écoles it gives guidelines about what et ça they nous should be donne fed and un guide the pour la content of façon the dont meals, the physical on doit nourrir les activity, screen enfants, time, all of that le temps de l'écran, is important. l'activité And what physique. the government has done at Et that ce que le level gouvernement a is fait à implemented. ce It is niveau, a c'est mettre regulation. en It's not place a law, the policy, une but régulation. it's C'est pas, there ce n'est pas une and loi, distributed to the schools, and mais ce sont des information is informations disseminated distribuées through aux the Ministry écoles of Education that par this le policy ministère must de be followed. l'Éducation So what is pour que covered cette in there politique soit includes suivie. canteens, what they serve, and this is Donc, on assessed in surveille ce schools qui est that they're healthy servi meals, dans les nurseries, what they cantines, feed them, the primary schools, and we have a dans les system écoles where the government primaires, gives free lunch to all of the un primary school système où students, le gouvernement donne public des primary repas schools. gratuits, So the school's nutrition policy to be followed. Water, not sugar l'eau, sweetened beverages. pas des That boissons is sucrées. something which has really been negative in the fight against obesity. Then there has C'est been vraiment a négatif pour sugar sweetened beverage tax la implemented. lutte contre So what we l'obésité. need from the approach is Donc, both ce dont nous private avons and besoin pour public une sector approche, participation. c'est que The le government secteur can privé et implement these public policies, but we need se mettent cooperation. ensemble. On a And it's besoin de very important coopération that organizations like the et c'est très Rotary, important que which is a des organisations private comme le sector, Rotary, qui est du secteur works hand privé, in hand with government travaillent and avec le holds gouvernement meetings pour to qu'il y ait des educate. réunions pour Education is very, éduquer. very important. We L'éducation est find très enough importante. education isn't there. And it might not Nous be voyons qu'il n'y en a surprising, pas but when we go assez. to the Ça peut être schools and we surprenant, mais quand show, we nous had allons the dans les children écoles, hold up a soda and nous pour voyons les enfants qui ont 16 des teaspoons sodas of sugar into an empty bottle to show them this is actually what is in that et nous leur particular montrons soda. combien de Even sucre the ça teachers, représente. in fact, we've had physical education teachers Nous surprised. avons des profs, So des fois we de have to get PS, the qui sont education surpris de voir la quantité de really, sucre qu'il y a dans un soda. intensified Donc because l'éducation doit être if vraiment people were intensifiée. educated about Si les personnes certain things to étaient do with éduquées nutrition, you would sur find certaines choses that par they rapport à la would change their nutrition, practices to some vous degree. verriez qu'ils changeraient leurs So we need pratiques. also private sector Donc nous avons partnerships with besoin de sustained partenariats avec le workplace secteur health privé, checks, family life and health education to be l'éducation au niveau des intensified, familles workshops and qui doit être programs like intensifiée, this sort des of ateliers, webinar des where programmes people comme can ce freely log on and get webinaire information pour que les gens free of puissent se charge, connecter and hours that gratuitement suits them pour after avoir de hours. During the l'information. workday, people cannot really log on to seminars like this. Preventive healthcare measures for staff and formulation, besides formulation of policies, to implement the policies. Il faut que les private politiques and mettent en public place sector des together choses to work. dans les deux secteurs, privé et public. Unfortunately, it looks like legislation governing Malheureusement, les is what lois, has to be done because you on a try l'impression que c'est ça qu'il gentrification, faut y and the avoir only parce que way we la found a persuasion decrease in sugar sweetened seule ne beverage fonctionne pas. consumption was to increase the tax. So it went from 10% La in façon de 2017 here, réduire la, it went up to la 20%, and there consommation was a des boissons decrease sucrées, in c'était de sales taxer of ces boissons. wholesale On a vu of que à ce moment-là, sugars. So les these are ventes ont some of the baissé. measures which I think Donc, ce sont can des help. mesures qui In peuvent aider. addition to having available resources, as En Larry would say, plus you d'avoir must des be able to have ressources the available resources accessibles. because the end point in some of these overweight, obese students is suicide, and it's high in the teens. Et on a aussi de hauts taux de suicide chez ces enfants Thank you, obèses, donc il Brendan. faut You did vraiment my job for me in travailler terms of dessus. summarizing some of the Merci key points that we beaucoup. would have heard Vous avez un from all of our peu panelists. So thank you fait le so much for résumé de that. tout ce que Thank nous you avons vu. to all of our panelists Merci for à all tous of your ceux qui ont pris la contributions. parole. Merci pour vos And we contributions. are going to head into our Q&A Et nous allons session. passer à notre So you'll be able to session have an de opportunity to questions-réponses. ask your panelists Donc, any vous pouvez questions you'd like. poser les Feel free again questions to que pop vous them into the souhaitez. chat. But N'hésitez pas à before les mettre dans that, le chat. Mais we are avant going to ça, channel our inner nous allons child. And I think penser à everybody notre might be petit, notre familiar with the
notre activity enfant, dance l'enfant qui est reads. caché en nous. So we're going to On a have une petite Doriel who's going to play a activité. song for us. Il va y We're avoir going une to dance, chanson, on va and when the danser. song stops, we Et quand freeze. la Yes. chanson s'arrête, on We on freeze. stop. When it starts back, we Et quand start ça to dance, recommence, on okay? recommence à danser. So let us channel our inner child. Let us stand because we've been sitting down Donc, for some time, levez-vous and let's move a little bit. et bougez All un right, peu. here we go. Got it. It's our time, so let me take it on. And knock it down. Up. Breathe. Very good. Here we go. Keep going. Very good. Here we go. Okay, not bad, Odette. Here we go one more time. Very good. That is a reminder of how easy it is. I'm looking at C'est everybody's juste un faces petit and they're rappel, smiling. It's just a montrer reminder à of quel how point c'est easy it is facile, tout le monde sourit, to bring some c'est joy, to facile get moving and de have fun. bouger et de Okay, s'amuser. thank you for Merci participating, everyone. beaucoup I'm d'avoir handing it back over participé. to Rosman Je for passe la Q&A. parole à Rosemary Thank pour you les very much, questions. Danielle. And Merci as beaucoup, we move into the Daniel. Q&A session, Et let me nous allons remind passer à la session participants de to questions. put your question in Merci the de poser vos Q&A questions box, and we will pose the questions to dans la our discussion panelists. et nous allons We do poser have les a questions question aux intervenants. Nous avons in une the question. Q&A chat, but before I go into that question, there was something that was posted Avant de earlier, passer à cette making question, il y a quelque reference chose to qui a bottle été feeding, as posté I think Prof was speaking about, not Prof, as Odette was speaking about au moment où Odette overcompensating a and so parlé forth. de I'm going to pose this compensation. question to Prof. Je vais In poser terms la of question à Margaret. what do you think, Qu'est-ce que or what are the thoughts around bottle feeding and tu the impact penses that this has on childhood obesity? qu'a le Well, biberon sur theoretically, breastfed babies l'obésité? do not tend to get obese En as général, compared to les bottle enfants feeding. qui The issue is that the sont parent looks allaités on n'ont pas tendance à the devenir tin and obèses. it says 4 ounces, so the child must drink 4 ounces, but there are variations. And Odette did Donc, mention that she Odette a had mentionné a second child who was qu'elle a small for eu gestational age, as we would term it, un underweight. deuxième You enfant said that. I qui a believe plutôt I heard you say that. des So problèmes, when a n'arrive child is pas à born prendre de poids. underweight, Donc, quand it un means enfant they're not getting the naît nutrition across the placenta from the mother to the et n'a baby, pas and they're assez small, de and their cells nourriture, ils have sont been damaged. petits So no matter how et les much you cellules feed sont them, you're atteintes. then Donc, trying to même double si up their cells vous essayez without knowing de it. les nourrir, And we have ça ne corrige pas le the problème. culture that if a baby Donc, is on a rosy and their cheeks are puffy, they're healthy. On est dans And une that culture où on pense pervades que many un enfant qui est cultures. rond est And sain. so the grannies especially play a Donc, les significant role. grands-mères They jouent say the vraiment un child is rôle too là-dedans. skinny, but Elles that disent que l'enfant child est may trop be the one mince, who is of mais c'est normal weight peut-être for height, l'enfant qui and the one a who un is poids normal. overweight is the Et one that they celui qui think a is trop de healthy. poids est celui So there's so many qui n'est pas en factors, bonne but bottle santé. Donc, il y feeding a beaucoup itself does de not play a facteurs, more significant mais role ce n'est pas cause vraiment le obesity. biberon qui It is cause force feeding l'obésité. the children, C'est de subconsciously trop force donner feeding them. à manger aux enfants qui pose problème. Thank you very much, Prof, for Merci that. beaucoup, Margaret. Odette, I want to ask you, and Odette, I know Prof did mention that je you voulais cannot exercise of obesity, and I also think that you parler cannot du fait que starve tu as dit off que tu ne peux obesity. pas I know that it's a juste faire challenge. disparaître I l'obésité know avec that l'activité physique. tackling obesity is very difficult, and you've C'est said très it in your difficile de testimony. gérer l'obésité, comme Can ton you give témoignage us l'a some tips montré. in terms of Est-ce que tu peux nous donner from des your astuces lived experience? par rapport à ton What do you expérience? recommend as a Qu'est-ce model que tu for recommandes en others tant que out there maman who are pour les going through a autres similar situation in qui terms traversent la of même tackling situation? the issue of childhood obesity? Oh, I think it was mentioned earlier. Je pense que ça a été mentionné plus tôt.
giving a good example Je is pense is que the donner un best bon way exemple, to go c'est la at it. meilleure façon. Like, like I didn't do that enough. I was working. I was Je very ne l'ai much into pas my fait career. assez, je m'occupais beaucoup de ma If carrière. I think that if I would have taken the time Je crois que si or j'avais pris le temps, directed my life in a different way si j'avais dirigé ma and vie get into différemment, more physical activity si j'avais fait plus de myself, sport I think I would have been moi-même, able to give peut-être que her j'aurais or both my pu lui daughters donner ou a à mes better 2 filles example. un And meilleur exemple. like you said, I totally agree. You Et cannot je suis d'accord, on ne exercise peut the pas will to faire go, disparaître but l'obésité it avec tends le to make sport, your mais ça a mind shift. tendance à faire changer Get votre your eyes esprit. out of the computer, get Arrêtez de out there, regarder socialize, l'ordinateur, sortir, speak se to different socialiser, people, parler get à to des gens, know, the world outside, connaître le to monde give you more à confidence l'extérieur, as a pour person, donner plus de confiance aussi en tant that que will personne. hopefully, I think, Et ça, je drive your pense que ça peut mind away from diriger feeling votre esprit insecure or loin feeling de judged. l'insécurité ou When du you meet other people, if you sentiment get to de speak to other jugement. people, you know that Si vous everybody parlez à has d'autres their personnes, vous challenges. voyez que tout le monde a Theirs des may lie problèmes. in a whole different region of the emotional realm, but everybody has their baggage. Tout le monde a So ses problèmes. Donc, I think the golden rule is je it's pense never que one thing. ce n'est There's one jamais cause une seule for chose, ce n'est becoming jamais une obese seule and there's never cause, one solution. n'est jamais une So seule at a certain solution. point in time, my daughter, she grew up, À un she moment, moved out of the house, and then ma you fille are an est adult sortie and you de have to la take your own maison decisions. et elle a And pris ses even propres when décisions, elle est she devenue was out on her adulte. own Et and même quand elle able to make her était own seule decisions, et capable she de prendre ses couldn't get décisions, herself over the point elle of ne pouvait pas tackling the dépasser problem. le fait qu'il fallait gérer ce 2 years problème. ago, Il y a 2 ans, she started elle a on a diet commencé and un she régime lost et elle a 25 perdu kilos in 2 25 months kilos or en 3 2 mois, months due 2 to ou 3 mois, adjusting her food. en It changeant sa was façon such de a manger. milestone for her. Ça a And été un what événement happened pour then elle. Et ce qui s'est is that COVID passé hit. après, c'est qu'il y a So eu le she didn't Covid have to go out of the et house elle ne pouvait plus into sortir, socializing with people or with her voir des friends. gens, So voir she ses was amis. stuck in the house. Donc, elle était So the coincée à la 25 maison. kilos were Donc, added les back. 25 Yes, again, kilos ont été repris it's très rapidement. unbelievable. So that shows that the Ça montre combination que la between combinaison eating, de physical la activity, nourriture, l'activité getting engaged physique with people, et combined avoir with des relations what your mental sociales, health does, combiné à ce que they're fait stuck votre together like santé glue. mentale, It's, you tout can't va separate ensemble. it On because ne if peut there pas is les séparer. obesity, there's always Spécial mental health l'obésité, il y a toujours des worries. problèmes And de santé mentale. when there's mental health, Et quand il n'y a pas there's la maybe not santé, always obesity, il n'y a but peut-être pas the toujours chance is greater l'obésité, because of what mais we talked ça about peut earlier, arriver comfort plus food, souvent avec you getting your le fait de shelter out of se eating or réfugier dans la abandon nourriture. eating, for company to feel comforted, get to food quicker than you would get to doing some activity. Because Vous as I said touchez plus before, facilement à la all of a nourriture qu'à sudden une it activité becomes physique a habit and then et it tout ça devient une becomes habitude uh, like a drug, like an et ça addiction. devient comme une Is drogue, comme the une addiction. relationship with food La changes. relation à la As we nourriture said, first change. it's nutritional, and D'abord, then c'est it's pour se comforting, nourrir, and ensuite then c'est all of pour a se sudden it rassurer, turns into et puis a ensuite, monster, ça actually, devient comme un because it's monstre. very easy to point at Parce que food as c'est being the reason for you très being facile de obese. se But dire que c'est la nourriture qui cause son as I said, obésité, it's never one thing. mais And c'est I think jamais that's the seulement une golden seule rule. It's chose. not just one aspect. It's a Pas holistic seulement un approach. aspect. It is the family. C'est une It is approche yourself. globale. It is C'est votre the people you famille, c'est work with. It vous-même, is c'est les your gens avec qui vous friends, the travaillez, sont bullying. vos It amis, is c'est le harcèlement, everybody you encounter who looks at you tous ceux que cross-eyed vous because croisez they think et that qui vous you are regardent de telle ou telle repulsive, façon, and it shows in their body language that gives you such a throwback in the way that you feel. You et ça just vous want fait vous to sentir mal, crawl away in your space and get vous voulez to vous the thing that réfugier comforts you always, and that is chez food. vous, vous But that renfermer sur just vous-même, enhances the problem. et ça So augmente le problème. yeah, the advice would probably be, as I said before, as a parent, En tant being que more parent, aware, being stricter, and être realizing that you à are the l'écoute, first
responsible person vous rendre compte que vous êtes in la her première child's life. personne responsable dans la vie de votre enfant. And it's also very important to find a way Et c'est très important de trouver un moyen reach your child, because all of the d'avoir threatening that we did le and contact avec promising votre of the enfant, things that she would get, parce it que les didn't help. menaces, les Um, promesses, ça n'a it pas became aidé. so bad that she didn't even want to speak about C'est it. devenu So tellement we avoided grave the qu'elle ne topic voulait for plus en years. parler. And Donc on a when évité le she sujet pendant des was années. in the phase of starting Et to quand elle était dans la think phase about going on a diet, she de tested the penser waters with me first. She un would régime, drop elle a a line and essayé les see how I choses would react. avec moi pour voir And comment if j'allais the réagir. reaction wasn't to her liking, Et si elle n'aimait pas mes réactions, elle fermait la porte. so you have to find Donc, a vous way devez trouver un moyen to know what the buttons from your child is de voir to là où vous push pouvez to appuyer get chez votre in enfant pour avoir in her accès mind, donc, à son esprit, soul, in order à to son be âme, able to help. But pour she's pouvoir now a l'aider. grown woman. Maintenant, elle The est fact is, adulte I can feel as guilty, and I probably will feel guilty until et the je day me I sens die. toujours But now coupable, it's her mais maintenant, responsibility. c'est sa responsabilité. That's very confronting for her as well, because Et she c'est can point difficile at pour me elle, as a mother, not parce qu'elle peut m'accuser en provide tant que enough, because I'm maman very qui n'ai pas honest fait about it, how I tout feel. ce qu'il fallait. But now she's 32 years Mais old. maintenant, elle a Now 32 ans it's her et problem. So maintenant, she c'est can son blame me all problème. she wants, Donc, elle but peut now she m'accuser has tout the ce qu'elle veut, mais responsibility. maintenant, But elle a I la think that the responsabilité. responsibility being solely in her hands now is Maintenant even qu'elle more a géré pressure. ça seule, So, c'est encore plus de pression. it's like you're stuck in a circle. C'est comme si on est coincé dans You can blame dans un cercle somebody, sans and all fin. of a sudden you're grown and you can't blame anybody anymore. What are you going to do then? Elle peut pas accuser les autres So what are you maintenant. going to do then? And that makes the problem so much harder, Et actually. ça rend le problème Yes, encore plus thank you very difficile. much for that, Odette. So what I'm Merci hearing you beaucoup. saying is that Ce que je there's really no t'entends single dire, c'est solution. qu'il n'y a pas une seule solution. Just as how the issue of childhood obesity and Le obesity and problème overweight can have d'obésité multiple implications, physical, mental, social. a Even énormément responding to it d'implications is also very, et même very, essayer d'y very répondre complex. est très I'm going to complexe. go to one of the questions, Je vais and Larry, I'm aller going to put voir you on the une des spot. The Une des question is, what questions ways do you think we can de get children off of electronic comment nous devices and pouvons back faire en sorte que to les outside enfants ne soient activities, being pas physically active? devant What les tips do you écrans have et soient for that? actifs Glad physiquement. you mentioned that because Ah, if c'est bien d'en people will go to parler the parce que resources, one si of les gens the voient les ressources handouts I have in que there nous is avons, on il y en a for une parent guidance for parents qui est on un dealing with guide pour social les media. parents pour Now, gérer les number réseaux one is sociaux. to throw that out. It's like anything else. It's a double-edged sword. There are so many advantages to it, but Il y there are a so many énormément disadvantages. I d'avantages, mean, mais when I aussi was beaucoup growing de up, there's not désavantages. such a Quand thing as cyberbullying. j'étais jeune, il n'y Now avait you can pas be bullied de online, and cyberharcèlement et that can maintenant be on peut avoir du broadcasted across the harcèlement en world. ligne So the et ça peut être implications partout dans le are monde. so much more devastating Donc, to kids. les répercussions So sont please vraiment go into the resources and take catastrophiques pour les advantage of jeunes. that. I mean, I have Utilisez nos grandkids, ressources. and I know I'm concerned about them, but J'ai your des parents have some guidelines. And as petits-enfants parents, et je and suis again, I go back to inquiet what pour Odette eux. said. You are the one that sets the Vous êtes model. You la are the one in personne charge. qui montrez le chemin, qui êtes le modèle Not that you need to en tant take it que away. You parent. need to provide some reasonable guidelines. Vous And devez again, the donner un American guide à Psychological vos Association has enfants. really researched this, and there's some very solid things in the handout there that I think will be very beneficial to you. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Take Cherchez advantage les of those informations. guidelines and Utilisez ces institute guides those, and be a good consumer of social media et yourself. I soyez mean, un bon again, you are the consommateur first and most des réseaux important sociaux model parce for que vous êtes le your premier kids. modèle pour So votre enfant. model appropriate social media activity and Donc, provide avoir une bonne guidelines for them attitude vis-à-vis in des terms réseaux of how sociaux et suivre les incorporate that in their guides own lives. pour Yes, incorporer ça dans thank vos you, vies. Larry, for this. Merci Daniel, I think beaucoup, that you want to Larry. come in also on this. Odette, tu voulais dire quelque chose? Okay, I don't know if is it my turn to speak? I had a question because J'avais you une were talking question en about fait younger parce qu'on children parlait and d'enfants how plus jeunes parents should be et comment les more parents of a role model for kids. devraient être des And that's what I modèles. advocate as well. That Et was my message to c'est mon everybody message in également. this webinar. But Mais I have a question, honest j'ai une question for Larry, question because pour my Larry child is grown. parce que My mon enfant est guilt grande. feelings as a mom or Je responsible feelings as me sens my toujours coupable contributing to vis-à-vis what her d'elle state is at this point in time. par rapport à Even son adult état. parents
Même I les think need guidance in how parents to qui ont des handle adultes adult doivent children avoir with des guides obesity, because that's my question. We're talking about young pour kids, and you gérer can handle them, you can manage what they l'obésité eat, you can des manage what adultes. they do. Quand ils sont My child is enfants, an vous adult pouvez now, and I still gérer struggle beaucoup de choses, mais quand ils with sont adultes, advice. Where do you get it? comment Because on fait pour even though she's obtenir an adult, des I am still conseils? her mother, and I am still the Même one si worried elle est adulte, je suis every toujours day sa about mère et je how suis she's inquiète going tous les to jours lead a healthy, par more rapport à la healthy, façon dont mentally elle healthy. pourrait In this point in time, I vivre think mental health une is vie a au lot niveau more important than mental physical health, and then you can plus imagine what I'm saying. saine. Well, Larry? yeah. I think the important thing is to Je realize pense that there que is hope ce qui est and important, there c'est is qu'il y a de help available. l'espoir et il y a de Our l'aide. action group, local, Dans notre groupe I'm not d'action, necessarily familiar with what's available in your area, on ne sait but pas my forcément news ce is qu'il y a there dans are a lot of votre resources. zone, Sometimes there's mais il y a ministers, sometimes there's pro énormément bono de therapy, ressources au sometimes niveau just a really good friend, sometimes a ministériel. Des fois support juste group un of ami, people des who have fois gone juste un through groupe if d'amis. one of the things that was developed as a result of the Healthy Caribbean Une des Coalition choses qui a été was to have développée support grâce group à for l'HCC, parents who are c'est des groupes de have gone soutien through what you're going through. pour les parents That might be qui a tremendous traversent ce benefit. que tu as I mean, I've seen that with traversé, Alcoholics Anonymous, et ça narcotics, peut être all kinds of support très groups can be a efficace. tremendous asset, and they don't necessarily have to cost anything Et other ça ne than coûte pas people's time. forcément So there d'argent, are a lot juste of du very temps. credible information sources out there. Again, the Rotary Action Group for Mental Health Initiatives will Donc, always vet the things le they Rotary do Group, recommend. So take advantage of those. prenez, And believe me, there are a prenez lot of, les you're not the first and informations only qui sont à person to ever go through disposition. this. Unfortunately, you won't be the last, but there is help available, and it's Il just y a de important to l'aide reach out disponible for et it c'est important d'aller la and take chercher advantage of it. et d'en profiter. Thank you very much, Larry, for Merci that talk. beaucoup, Larry. I have two questions for you, and J'ai I'm going deux to pose them questions together. que je vais les The poser first ensemble. is it possible for you to Est-ce que c'est elaborate a bit possible more on the junior de parler gyms? un petit peu plus And the de second is, Journey what has Gyms? been the reaction from the parents Et in qu'est-ce qui a été Barbados la réaction des in the parents program for children that par rapport au you programme pour les mentioned? enfants que vous avez développé? The Youth Gym, which is Alors, YUTE, the Youth it's Gym, we spread c'est the le nom de word notre through Heart and programme. Stroke Foundation that it exists because it's the only gym in Barbados for children C'est le to be seul able centre to de attend, sport and pour les pediatric enfants exercise therapy à is la different to Barbade adults et la exercise thérapie est therapy. différente So chez they nous. are referred in, and they are referred because they're outside of the normal weight for height, the expected weight for height, not just overweight, but obese children. On s'occupe Well, vraiment in des there, enfants everybody looks obèses. the same, as we would say, so Donc, nobody's tout le bullying monde est anybody pareil else dans because ce they're all centre very parce qu'ils similar. sont That's a tous very positive thing obèses. about it. So we Donc, c'est ça qui est shouldn't très be positif seeing pour any eux. bullying because one is On ne a voit pas different de size harcèlement. to the other. They do not, they're not required to pay any On leur funds. demande pas de It's a payer quoi que ce Heart and soit. Stroke is a foundation, it's C'est a une charitable fondation. foundation. We get sponsorship. Nous avons des And sponsors. they come, they bring water, we provide light Ils healthy apportent snacks, and they do a de mile l'eau et des snacks. when they first come in on the treadmill, Et quand ils standard, a viennent, mile of the treadmill. And then they play games, which are fun ils font games, du sport, ils nothing font too strenuous, but they're learning des jeux. techniques, such Ce sont des as techniques d'apprentissage, just dancing to music, comme danser doing sur some de la musique, push-ups, lifting some soulever dumbbells des appropriate for poids. age. So that's what they do for the hour. C'est ce qu'ils We font pendant encourage ce them to moment-là. On continue les the program encourage at à home continuer during le the week. programme à la maison pendant la Let us semaine. say the compliance is not as good as it should be. And certainly during the COVID pandemic, we were Et having pendant le online Covid, classes. on So avait des they had cours en their ligne. mats, gym mats at home on the floor, and we were online, virtual, and doing Et their on faisait ça de exercises manière still. virtuelle. But it's a tough situation. C'est une situation They qui fall est back during the vacation compliquée. because you have to En keep général, pendant les reinforcing the vacances, healthy nutrition, and you have to keep ils perdent un reinforcing petit their peu le physical pied. activity. So Donc, il faut tout compliance is very renforcer quand ils important for the reviennent. compliance and the supportive care. Now, Odette was speaking about Et puis, Odette her daughter, nous who a is parlé de out sa when fille she's reached, I don't know in your country what's an adult, but certainly 18 here. quand elle a eu You're 18 adult ans. and you're responsible for Adulthood is 18. Yeah, 18 18 for as you, well. right? Okay. Yeah, but she's now 32 and we don't live in the same Yes. country.
Oui, c'est 18 ans chez nous I aussi. see. Well, in a number of countries now, there Dans is beaucoup de pays, semaglutide, which has revolutionized obesity. People have been losing 100 and 150 pounds. It's quite costly medication, but it's il y a un using type 2 médicament qui est diabetes. disponible And that maintenant, is, c'est has been the semaglutide, answer, the qui a été une savior to people réponse who are pour grossly les and morbidly personnes obese. qui So I qui don't know sont where she lives, but mm, She through lives in Holland. en internally, obésité that should be morbide, available. And it's an elle vit en injectable. Hollande. The Donc, c'est injections quelque chose once a week. qu'on s'injecte une fois par And semaine. it costs a little bit of money, Ça but coûte un petit peu d'argent, insurance may cover it. mais And What is the name? pardon? la Semaglutide. sécurité sociale peut peut-être prendre en charge. Semaglutide. That's the brand name. And Semaglutide, this c'est le was nom discovered de ce incidentally médicament. because people were on it for another condition and they were found to lose weight. But the mental aspect of it, the Mais mental le problème health, the mental, depression, and la the dépression just, as you said, becoming in a shell and introversion because of it, and the loss of 100 pounds can do wonders et for la someone. perte I du have a poids, few ça people peut I faire beaucoup know de in choses the pour USA aider who les have gens been able to be mentalement. treated with it, Je connais went through quelqu'un their qui a été insurance plan, traité and avec it's ça, made a tremendous difference, et just ça a a fait tremendous difference. So I'm ça a créé hoping vraiment une grosse there is an différence pour elle. intervention which is available that Donc, she il y a might be able to peut-être cette benefit from. réponse pour elle. Thank you very much, Prof, for that. Merci beaucoup. Unfortunately, we have to end our Malheureusement, question nous and allons answer terminer session. We la can go session on de and on all evening, questions-réponses. On taking pourrait questions and continuer toute speaking la about this soirée topic. It really en shows parlant the de ce importance sujet. Ça montre vraiment of l'importance why we need to address childhood obesity de la raison pour and the laquelle nous devons implications that are parler far-reaching, more de than just ce physical, problème et also pas seulement de mental son and aspect social physique, mais aussi les implications. And that is implications just not only mentales on the et person who is sociales. obese, but also on the Non, et puis ce family n'est pas and on seulement la personne society, qui est for obèse, all mais of us to aussi take a la collective famille et la approach société. in Et on order doit to prendre address ça comme the une issue. approche In collective. 1 minute, I would like to ask each of En you une minute, in je 1 minute voudrais to vous demander just give us de your nous takeaway. donner ce que vous aimeriez retenir online de cette listening. session. Je sais qu'il y a des parents qui sont Probably persons présents. who are suffering Il y a from peut-être des gens qui obesity. souffrent What key d'obésité. message will you give Quel to message to the clé vous participants donneriez online in aux terms participants of en ligne addressing the mental health par component, rapport the social à la santé issues, mentale, aux problèmes implications sociaux, les of implications childhood obesity, or what de advice do you want to give l'obésité in terms of infantile? Quels a conseils takeaway vous aimeriez message this donner? evening? And Prof, I'll start with you. Yes, my message would be that Mon message obesity serait que is a l'obésité family issue. It is not est just un the child. problème It involves familial, ce n'est everybody pas there. seulement They all l'enfant, have to ça pull implique together. It tout le monde mainly involves changing lifestyle et practices. ça And this is implique the des changements physical de health, pratiques the mental health, and the de social vie. health. And Et certainly, ça there are a concerne la lot of santé physique, things mentale involved, et sociale. multifactorial. But if all of these are addressed Mais and si it on s'occupe is de tous ces addressed aspects as a family, en tant then que famille, we are likely to make some ground. Because alors on peut if it's only the créer le mother changement. trying to deal with Parce que obesity c'est or the seulement la father maman qui and s'en the occupe ou grandparents seulement who le live in papa. the house Et les and they grands-parents provide the income and they do the meal preparation, s'occupent des especially the repas, grandmother, we are not going to progress on in this n'arrive pas à situation. progresser dans cette But situation. as Larry pointed out, Mais comme Larry l'a make dit, use of mental health support systems utiliser which are in place and les the various ressources tools et les which are in systèmes et place, les outils and qui sont that should also disponibles. help to go a Et long ça way. peut vous aider. Thank you very much, Prof. Larry, over to you in 1 Well, minute. Merci it Larry, would en be une hard minute. to improve on Ah, that. ça va I être certainly difficile de dire agree with plus. everything. Je suis d'accord avec tout ça. Again, there is no health Encore without une mental fois, health. il n'y a pas de santé If you sans have a santé mentale. diagnosable Si vous severe mental health vous issue, êtes don't be diagnostiqué, afraid to seek help. Whether it be from a n'hésitez pas à psychiatrist, demander de psychologist, l'aide d'un a mental psychologue, health d'un professional, psychiatre. don't be afraid to do that. N'hésitez But pas à most demander de people l'aide. don't have Mais la plupart des diagnosable gens mental health issues. n'ont And I have pas, never heard anybody n'ont pas été complain, oh, diagnostiqués. I'm too Et mentally healthy. personne ne For dit that je suis situation super too well. It was too stable easy for me. mentalement. Our Tout est mental trop health facile can pour moi. always get better. La If you santé look at mentale that, peut if toujours you look ahead s'améliorer. on positive mental health, focus on things about how you can relate to people, how you can better La communicate façon your dont vous needs, pouvez how you can communiquer be a aux better gens, vous pouvez listener. parler I de vos always like to say besoins, vous God pouvez gave us écouter les 2 gens. ears and 1 mouth
because we're On a supposed to deux listen oreilles twice et as much une as we bouche. On talk. doit écouter deux Most of fois us do plus just the qu'on opposite. parle. So be a good listener, be a good friend, Écoutez les gens, be there soyez un for bon when people ami, need you. soyez là And if pour les you gens qui have en ont besoin. positive mental health, Et you si are vous less avez une likely bonne to be santé severely mentale, depressed, vous avez anxious, moins de suicidal, chances and d'avoir de la have issues dépression with weight as well. et d'avoir des problèmes So avec be le as poids. mentally healthy as you possibly can. Thank you, Larry, for that. Merci And beaucoup, Odette, Larry. Odette, your takeaway message? ton message. Okay. There are 4 words that I wrote Il y a down, which I 4 think mots que that are j'ai essential. écrits qui sont If essentiels because we are all a part of community, of the society, and parce we que nous are all faisons partie looking de la at même people société, and nous regardons looking les gens. face and or body languaging. Be aware of Soyez conscients the struggles that people are going des through, luttes because I do think que that les the gens mental health mènent. situation is a lot worse than the physical health. So refrain from judging Ne anyone. jugez pas In this les case, gens. we're talking about obesity, but I'm talking also about refrain from judging, because Je you parle have no idea what the de impact l'obésité, mais of your aussi words or de your look l'impact or de your vos mots, actions are de on vos actions. anybody. Lead by example, Montrer I think, l'exemple would be one of the most important est things. très important. Strengthen coping mechanisms, because I do think that it's essential and key into teaching your Et c'est children important de montrer how to handle aux anything in enfants life. Life la is not a façon dont picnic. il faut So gérer you les better choses, les teach them épreuves how dans to la cope vie. with Donc il faut qu'ils everything, the sachent good and the bad. gérer. And I think that one of the most important things is embrace. Let them all know that, Et aussi, we're human beings. laissez-les We need savoir que warm nous hugs. sommes I'm not Olaf, but we des need warm hugs. êtres humains et nous avons And besoin embrace. d'être entourés Keep d'amour. showing love. Montrez l'amour Keep que vous avez, accepting. And don't acceptez be harsh, because et ne soyez pas words durs hurt. parce que les mots They peuvent really do. blesser. So I think that those 4 words are what I would like to Voilà ce que je voulais give everybody as a partager takeaway. ce soir. Stop from judging. Lead by Ne jugez example. pas, montrez Teach l'exemple. coping mechanisms. And Apprenez embrace in love. à vos enfants à Thank gérer you very much. et l'amour. And in terms of Merci wrapping up beaucoup. what I've heard from all of you, it's really simply put, we Et, have to do this together. No et matter je vais in finir en what disant qu'il position faut que you're nous in fassions as a tout ça parent, as tous a ensemble, policymaker, en as tant a que parents, en tant physician, que as an advocate, we politique, en have to tant do this que together. And we cannot do médecins. it in Nous ne pouvons isolation. pas le faire All of us chacun de have notre to work côté. Nous together devons to tous address the travailler issue ensemble of overweight pour and childhood lutter contre ce obesity, because problème. we've seen it this evening. That Nous is l'avons more vu than ce just the soir, physical c'est plus que implications. seulement des There are implications mental physiques. health Il y a and la santé social mentale et des implications. And implications the person sociales. who is experiencing Et une childhood personne obesity qui vit do cette go through a obésité lot. And sometimes we think traverse that énormément de it's very choses. easy to address Et it. des We fois, may say, c'est oh, très they need facile. to go and exercise. As Ils Prof doivent say, you juste aller can't faire du exercise sport, and mais on ne help peut out pas obesity. faire Or disparaître we said, l'obésité avec they le need to sport. stop eating a lot and starve. Ou But on it's leur dit not that d'arrêter de simple. manger, c'est pas non plus Addressing aussi it simple. can be difficult, as Odette mentioned. It can Donc be ça peut être complex and it difficile, can ça peut last for être years. complexe et So ça let peut us durer des all, années. have some Donc il faut que understanding nous and comprenions work ce qui se together to passe et que address nous the issue travaillions ensemble of overweight pour and lutter childhood obesity. contre So I ce thank all problème of you as d'obésité panelists for infantile. your takeaway message. Merci And now beaucoup I'll pour tous ces pass over messages et to maintenant je passe la parole representative of HCC, Dr. Tamara, to bring some à closing Tamara remarks. pour Over quelques to you. remarques de Healthy fin. and happy probably mean two completely different things to our kids. En santé And so it et is really heureux, up to us here, the ça veut dire parents, deux choses the différentes pour nos adults, the enfants. Donc c'est caregivers, vraiment nous, the en care tant que providers, parents, en tant to create qu'adultes, the correct environment where ceux those qui words donnons les are soins, actually de synonymous créer and listen to l'environnement our kids qui est understand nécessaire and make the pour qu'ils healthy comprennent, choices. jusqu'à ce que nos enfants comprennent Likewise, the link pour between faire health des and choix, happiness d'être heureux et and d'être en bonne wellness and santé. well-being Et le needs to lien be entre taught la through the santé examples set. et le The bonheur discussions here doit tonight être have looked at aussi ways to donné. ensure this. La discussion de ce soir And nous so, a as the montré curtains come tout down cela. on this webinar, I hope Donc, it signals maintenant just que the ce beginning webinaire of se a termine, partnership that opens j'espère the que doors c'est juste to le début implementing d'un those actions and partenariat policies qui that are ouvre les necessary and portes vital pour mettre to en place toutes ensure les actions et healthy politiques qui populations sont in the next nécessaires 10 et to vitales 20 years. pour assurer Childhood overweight une and obesity population are the new saine dans epidemics les on our 20 horizon. années à venir. We have been vigorously L'obésité est trying une to épidémie combat dans la existing Caraïbe. obesities in our Nous adults, essayons and de without combattre immediate cette intervention, obésité. the future of our children, who will Et soon be our il faut adults, absolument que nous and the travaillions health pour le of our futur country de nos looks enfants qui vont bientôt être
adultes et pour la santé de nos pays. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Ils ont des droits. Il faut qu'il y ait des politiques au niveau de l'école. Il faut qu'il y ait des campagnes de prévention. C'est essentiel pour ces droits. Souvent, nous oublions l'approche globale. Il faut penser au corps, à l'esprit et à l'âme. Donc, c'est vraiment le moment qu'il y ait une coalition et qu'on se focalise sur les impacts de l'obésité sur la santé mentale et qu'on se mette ensemble pour avancer. Le district 70-30, vous êtes une grande organisation dans notre région avec beaucoup de volontaires, beaucoup d'idées et nous vous saluons pour cette collaboration et nous espérons qu'avec les 3000 Rotariens que nous avons, il y aura un changement. La HCC, nous espérons que c'est la première de beaucoup d'initiatives. Merci à tous ceux qui ont participé ce soir et nous vous encourageons à passer les informations que vous avez entendues pour trouver des solutions contre cette épidémie. Encore une fois, merci d'avoir été là, d'avoir contribué et nous avons hâte de travailler avec vous tous. Merci. Danielle is my co-host. Let me bring you back so we can Merci we can beaucoup, wrap up any parting Daniel. words that you may have. Nous allons terminer cette I'm actually session. going to turn it over to Virginia to say the final words, but just to thank our panelists for your Merci, extraordinary je vais contributions, passer your la parole à bravery, your Virginia pour les insights. derniers mots, mais je voulais I think all remercier of à us are tous les walking away participants with new ideas, pour votre contribution. insights, Je pense qu'on guidance repart into next avec steps de with our nouvelles mental idées. health. So thank you. And Virginia, over to you for the final close. Yes, Et well, encore luckily for us, merci this et à, is a Zoom, à Virginia so I maintenant. don't have to say safe travels back home because hopefully everybody is home. Donc, But je vous souhaite à tous thank you une everybody bonne for being soirée. here. Have a Je voudrais vous good remercier closing of d'avoir your été evening présent this ce evening. soir. This is the closing of our 4th edition of the Rotary HCC webinar. I C'est look la fin de forward to notre the next one 4e next year. édition So, entre le have a Rotary good et le evening. HCC Stay et j'ai safe hâte de voir le prochain l'année and prochaine. up to the Passez next une one bonne next soirée, year. faites Bye bye attention à everybody. vous Bye. And thank you again et for à la being there. prochaine. Merci, au revoir. Thank you.